Ladies and gentlemen, it is always a pleasure to be back to teach you English. Today we are going to learn 12 tenses. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryiza. Tugiye kwiga ibihe 12 by'icyongereza. My friend, let me tell you something. After knowing how to use these 12 tenses and knowing irregular verbs, learning English and speaking it is going to be so easy for you. Numara kumenya neza ibihe 12 by'icyongereza, warangiza ukamenya irregular verbs, kuvuga icyongereza bizakorohera ndetse no kukiga bizakorohera. So I'm going to go through these 12 tenses to make sure that you understand them so well. Ngiye kumera nk'ukorera summary cyangwa se incamake y'ibi bihe uko ari 12. Ndetse n'ikindi turi no kurangiza ndaza kukwigisha izindi irregular verbs kuko turi hafi kugenda tuzirangiza. I want to make sure that you learn on this channel and be able to speak what you're learning. Before we dive into the lesson, I would like to let you know that if you need a book to teach you English, we have the books that can help you. Ndashaka kubwira yuko ukeneye igitabo cyo kugufasha kwiga icyongereza turabifite byagufasha. Dufite igitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, na irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko, ndetse n'ikindi hakaba harimo inshinga zisobanuye mu cyongereza no mu kinyarwanda. Alright, tukaguha n'ingero z'uko wakoresha izo nshinga. So if you need that book, ushaka watwandikira tukakikugezaho. Ikindi nanone, if you need grammar book, ukeneye igitabo cy'ikibonezamvugo, nacyo wakibona, ndetse ukeneye n'igitabo kirimo dialogue, ibiganiro by'icyongereza bisobanuye no mu kinyarwanda, nicyo nacyo wakibona. Ukeneye dictionary cyangwa se icyongereza n'ikinyarwanda vocabulary cyangwa se inyunguramagambo, icyo gitabo nacyo wakibona. Ukeneye igitabo kirimo phrasal verbs and idioms, nicyo nacyo wakibona. So if you need a book to help you learn, do not hesitate to let us know. Ntutinde kuba wabitumenyesha kugira ngo tugufashe. And for now we are applying for DV lottery. Dushaka twakora application yo kuba wajya muri Amerika ndetse no gukorerayo. Ntabwo ari ibintu bihenze. So if you need it, you can contact us on 078-029-3112. Ikindi, dushaka twakwigisha icyongereza neza tukagukurikirana kuva uri gutangira kugera urangije, cyangwa se waba hari ibyo usanzwe uzi ushaka kubyongera, nabwo tukaba twakwigisha. So if you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to improve your English, my friend, we can teach you. Uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe, ukaba wumva ushaka kongera icyongereza cyawe ndetse n'ahandi ku isi, twakwigisha, my friend. Ikindi, uri muri state ya Dallas, ukaba uri muri Texas, ukaba uri muri Kentucky, ukaba uri muri Arizona, wifuza igitabo, cyangwa se uri muri Canada wifuza igitabo cy'icyongereza, wowe utwandikire. Dufite ukuntu igitabo kiri buze guhita kikugeraho bitarenze iminsi 3. Alright, now let's dive into the lesson of today. Reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi. And you know that when we are learning tenses, we have to start with simple present or present simple. Wayita simple present cyangwa se ukayita present simple, byose ntacyo bitwaye. Simple present rero mu kinyarwanda niyo twita indagihe. Noneho simple present ngiye kugenda nkubwira uburyo ikoreshwamo, ntabwo ndibuze kukubwira uburyo ikora cyangwa uburyo ikorwamo. Oya, ibyo nabirangije. Ubu none ngiye kugenda ngera kuri tense, iyo tense ngusobanurire uburyo ikoreshwamo. So then I'm going to start with the simple present. Simple present mu kinyarwanda niyo twita indagihe. Indagihe, hari abantu basobanura bavuga yuko simple present ngo ari ibintu biri kuba nonaha. No, that is not simple present. Simple present ntabwo ari ibikorwa biri kuba nonaha, ahubwo simple present ni ibikorwa
bigenda byisubiramo. Mu yandi magambo mu Kinyarwanda twavuga yuko ari ibikorwa bihoraho. Iyo niyo twita simple present. Okay? Noneho simple present dushobora kuba twayikoresha tuvuga action that happens regularly. Igikorwa kiba kikagenda kisubiramo, icyo gihe aba ari simple present. Ubu ushobora kuba wanatekereza nk'ibikorwa bigenda biba bikagenda byisubiramo. Urugero, niba ujya gusenga buri ku cyumweru, that is simple present. Niba iyo ugiye ku kazi utega bisi, that is simple present. Niba ubyuka saa 12 buri munsi, iyo ni simple present. Igikorwa niba uzi ko ugikora kikagenda kisubiramo, that is what we call simple present. So the action that happens repeatedly, ibikorwa bigenda biba byisubiramo, that is what we call simple present. Now let me give you examples. Reka nguhe ingero. We can say the earth turns around the sun, cyangwa se the earth revolves around the sun. Ibyo byombi biravuze ngo isi izenguruka izuba. The earth turns around the sun, cyangwa se the earth revolves around the sun. Icyo gihe ndavuze ngo isi izenguruka izuba. Icyo ni igikorwa gihoraho. Kuva ari igikorwa kigenda kisubiramo, kimaze imyaka myinshi cyane kiba, n'ubu kiracyaba, kizakomeza kuba, because it is repeated action, I'm gonna use simple present. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo revolves, cyangwa se nkavuga ngo turns, izenguruka izuba. That is simple present. Another example, urundi rugero navuga ngo I wake up at 5:30 in the morning. Mbyuka saa 11:30 za mu gitondo. I wake up at 5:30 in the morning. Because that is something that I keep doing. Maze igihe icyo kintu yikora kimaze iminsi, n'ubu niko bimeze, nta nubwo nteganya kubihindura. In that case, I'm gonna need to use simple present. Nanone urundi rugero twavuga ngo I go to school on foot. I go to school on foot biravuze ngo njya ku shuri n'amaguru. I go to school on foot. Icyo gihe ndakoresha simple present kubera ko ni igikorwa nkomeza kugenda nkora kidahindutse, nkoresha amaguru iyo njya ku shuri. You can even say I take a bike when I'm going to school. I take a bike when I'm going to school bivuze ngo pata moto iyo ngiye ku shuri. I take a bike. Kumva ndikoresha take iri muri simple present. In that case, when you are talking about something that repeats itself, you're gonna need to use simple present. Alright, for repeated actions, you're gonna keep in mind that you will need to use simple present. Ahandi dukoresha simple present, aho hari ahambere. Aha kabiri, ukoresha simple present uvuga something that will happen in the future. Ikintu kizamugiye kiri imbere, naho ushobora kubakoresha simple present, but hano you have to mention when that action will take place. Habagomba kuba hariho time period, ijambo rigaragaza icyo kintu igihe kizabera. Example, nshobora kuba navuga ngo let's visit our brother tomorrow. Let's visit our brother tomorrow. Mbavuze ngo reka tuzasura umuvandimwe ejo. Cyangwa se let's visit our friend tomorrow. Reka tuzasure inshuti yacu ejo. Ndikoresha visit vuga igikorwa kizaba mu gihe kiri imbere, but ndi kugaragazaho tomorrow. Cyangwa avuga ngo let's meet in few minutes. Let's meet in few minutes. Reka tuze guhura mu minota mikeya. Okay? Tunakoresha simple present turi gutegeka avuga ngo come here, ngwino hano, come here, ngwino hano. That is imperative, ni igikorwa mba ndi gukora, ndi gutegeka, icyo gihe ukoresha simple present. Cyangwa se go out, sohoka, muri imperative, icyo gihe aba ari integeko, ukoresha simple present. Or I can say stop that, hagarika ibyo, stop that. That is simple present. Ahandi hakane dukoresha simple present, dukoresha simple present turi kuvuga igikorwa, action that happens now and stops. Aha niho abantu benshi bakunda kwitiranya. Ni igikorwa kiba nonaha ariko kikiba kigahita kirangira. Something that happens and immediately stops or ends. Igikorwa gishobora kuba nonaha at the time of speaking kigahita kirangira, nkikivuga icyo gikorwa kigahita kirangira. Icyo gihe no dukoresha simple present.
Example, urugero, I can say he kicks the ball, ateye umupira. If I say he kicks the ball, hari n'igihe no kurangiza kuvuga ngo he kicks the ball yarangije gutsinda. Icyo gihe that is simple present. Ni ukuvuga ngo hari abantu bitiranya akagira ngo simple present ngo ni igikorwa kiba nonaha, babyitiranyije n'ako kantu kiba nonaha ariko ukongeraho yuko gihita kirangira. Okay, none igikorwa kiba nonaha ubwo ni present continuous, niyo tugiye gukurikizaho. Something that happens now and finish or stops, that is what we call simple present. Another example, reka nkuhe urundi rugero. Nshobora kuba navuga ngo he falls down, aguye hasi. Nikirangiza kuvuga ngo he falls down yarangije kugwa. Cyangwa se havuga ngo he shoots the dog, arashe imbwa. He shoots the dog. Bangu icyo gikorwa cyatambutse. That is simple present, my friend. Iyo tugezeho ni present continuous. Where do we use present continuous? Present continuous, igihe tugiye kwikora, igihe cyose uzawumbamo continuous, ujye umenya yuko you have to have verb to be. Igihe cyose ugomba kuba ufitemo inshinga to be. Present continuous rero tuyikoresha tuvuga when you are talking about something that is happening now and it is continuing. Igikorwa kiri kuba nonaha ndetse icyo gikorwa kikaba kinakomeje, that is where you gonna need to use present continuous. Ni igikorwa kiri kuba nonaha ndetse icyo gikorwa kirakomeje. Okay, or it is action that is gonna take time, ni igikorwa kigiye gutwara umwanya, icyo gihe uzakoresha present continuous. Example, I can say I am teaching, ndi kwigisha. I am teaching. It is something that I'm doing and I'm gonna continue to do it for some time. Ni igikorwa ndi gukora ndetse ngiye no gukomeza kugikora mu gihe runaka. So in that case you gonna need to use present continuous. And I can say you are learning English. Uri kwiga Icyongereza. You are learning English. If you are cooking, you're gonna say I am cooking. Ndi guteka. I am cooking. Another example, I can say we are going home. Tugiye mu rugo. In that case, you're gonna need to use present continuous. Now, ahandi dukoresha present continuous, we can use present continuous to talk about something that will happen in the future. Nanone i present continuous twanayikoresha tuvuga ikintu kizaba mu gihe kiri imbere. Something that will happen in the future. You can use present continuous. Okay? Let's see the examples. Reka turebe ingero. You can say I'm going to visit my mother next month. Nzasura mama wanjye mu kwezi gutaha. I'm going to visit my mother next month. Uribuka going to, chano kwa navuga ngo I'm gonna visit my mother next month. Nzasura mama wanjye mu kwezi gutaha. Going to ushaka wasimbuza ukavuga gonna. I'm going to visit my mother next month. I'm gonna visit my mother next month. Another example, urundi rugero twavuga ngo we are planning to come there next week. Turi gutegura kuziyo mu cyumweru gitaha. We are planning to come there next week. Okay? Uri nko muri Amerika ushaka kuvuga ko uzasura u Rwanda, ushaka kuvuga ngo I will visit Rwanda next year. Nzasura u Rwanda umwaka utaha. Cyangwa se nkuko anavuga ngo I'm visiting Rwanda next year. I will visit Rwanda next year. Nzasura u Rwanda umwaka utaha. Cyangwa avuga ngo I'm visiting Rwanda next year. Ndikoresha I'm visiting. Uvuga ngo ndikoresha present, ni kuvuga ngo ndi gukoresha present continuous to talk about something that will happen in the future. Ndikoresha present continuous mvuga ikintu kizaba mu gihe kiri imbere. That is present continuous. Nyuzemo iyo experience nanyuzemo rero niyo ndi gukoresha have nkongeraho lived past participle inshinga live.
I have lived in USA for 2 years. Natuye muri Amerika imyaka 2. Cyangwa se abavuga ngo I have studied in Canada. Nize muri Canada. I have studied in Canada. Nize muri Canada. Bango ndi gukoresha have hongeraho studied. Studied ali past participle inshinga to study. Bango nize muri Canada, ndi kuvuga experience nanyuzemo. Rero mu gihe turi gukoresha iyi present perfect, hari amagambo uzakunda kubona, uzakubona since, ubone already, ubone na for. Amagambo cyangwa se never cyangwa ever azakunda kuba agaruka, cyangwa se n'irindi jambo yet. Since tuyikoresha turi kuvuga igihe ikintu cyatangiriye. Okay? Urugero navuga ngo I have been here since 2 o'clock. Narindi hano guhera saa 8. I have been here since 2 o'clock. Icyo gihe ndi gukoresha since, ndi kuvuga yuko byahereye saa 8. Cyangwa se tugakoresha for dushaka kugaragaza igihe ikintu cyamaze, length of time. Example, urugero navuga ngo I have studied English for 1 year. Nize Icyongereza umwaka. I have studied English for 1 year. Okay? Irindi jambo rikunda kugaruka ni ryitwa already. Abazi Igifaransa, iyi already niyo twita deja. Example, hari igihe nk'abashyitsi bashobora kuba bagusuye cyangwa se bageze mu rugo, noneho ukababaza umuntu ngo have you seen our guest? Have you seen our guest? Ese wabonye abashyitsi bacu? Have you seen our guest? Ukabasubiza ngo yes, I have already met them. Yego, nahuye nabo cyangwa se nabonanye nabo. I have already met them. Kumva nshaka kwereka iryo jambo already. That is it. Okay? Noneho tugakoresha ijambo never turi guhakana. Okay? I have never seen that movie. Iyo filme sindayibona. Dukoresha never iyo duhakana. I have never seen that movie. Okay? Noneho iyo ubaza ugakoresha ever. Have you ever been to New York? Wari wagera muri New York? Have you ever been to New York? That is it, my friend. Now let's continue with present perfect continuous. Tugiye gukomeza kuri iyi present perfect continuous. Past continuous iyo tuyikoresha tuvuga action that happened in the past and took time. Igikorwa cyabaye mu gihe cyatambutse kigatwara igihe cyarangiza kikarangira. Icyo gihe uzakoresha present perfect continuous. Action that happened in the past took time and stopped. Igikorwa cyabaye mu gihe cyatambutse kigatwara igihe cyarangiza kikarangira. Example, urugero ushaka kuvuga ngo I'm exhausted because I've been learning. Ndananiwe cyane kubera ko nahoze nirukanka. I'm exhausted because I've been learning. Ukumva ijambo exhausted bisobanura to be very tired, kunanirwa cyane. I'm exhausted, ndananiwe, because kubera ko I've been learning. Ni igikorwa nakoze kare ariko cyarangiye ndetse cyantwaye umwanya. In that case nzavuga ngo I'm exhausted because I've been learning. All right. Now let's continue with another example. Reka turebe urundi rugero. I can say you don't understand because you haven't been paying attention. You don't understand because you haven't been paying attention. Ntabwo uri kubyumva kubera yuko utari wabyitayeho. You don't understand because you haven't been paying attention. Okay? Vango ni ibikorwa byabaye kare, ntabwo ni ibikorwa byarangiye, ntabwo wari wateze amatwi ndetse byarangiye muri that is past but it took some time. That is present
perfect continuous. Ahandi dukoresha present perfect continuous tuyikoresha tuvuga igikorwa cyatwaye umwanya ndetse kikanakomeza kugeza igihe turimo. Past actions which continues to the present. Igikorwa cyo mu gihe cyatambutse ariko kikaba kikomeje no mu gihe turimo, icyo gihe wakoresha present perfect continuous. Example, I can say I have been learning English for 2 years. Maze imyaka 2 niga Icyongereza. I have been learning English for 2 years. Ruvuga ngo ni igikorwa natangiye kera ariko n'ubu ndagikomeje. I have been learning English for 2 years. Ruvuga ngo maze imyaka 2 niga Icyongereza ndetse nkomeje no kwiga Icyongereza. I have been watching this channel for 3 months. Maze amezi 3 ndeba iyi channel. I have been watching this channel for 3 months. Another example, I can say, how long have you been here? Umaze igihe kingana iki hano ndetse unaracyahari. How long have you been here? In that case, my friend, you will need to use present perfect continuous. Ikindi ugomba kumenya yuko muri present perfect continuous still dukoresha amagambo since na for akunda kugaruka. Example, we can say I have been waiting for 2 hours. Maze amasaha 2 ntegereje. I have been waiting for 2 hours. Another example, urundi rugero navuga ngo we have been learning English since we knew this channel. Twariho twiga Icyongereza kuva twamenya iyi channel. We have been learning English since we knew this channel. Tense tugezeho ni simple past, wayita simple past cyangwa se ukayita past simple, byose ntacyo bitwaye. Simple past cyangwa se past simple yo ni igihe cyatambutse. Kugira ngo uyisobanukirwe neza uba ugomba kuba uzi irregular verbs, ukamenya na regular verbs. Regular verbs zo ziroroshye. So irregular verbs rero, if you want to know this tense so well and know perfect tenses so well, ushaka kumenya iki gihe, icyo ugomba gukora nuko ugomba kwiga irregular verbs neza ukazimenya kugira ngo ujye ukora perfect tenses neza ndetse n'ibyo no kuvuga inshinga mu gihe cyatambutse ntibijye bikugora. Ibyo bikura n'urujijo mu mutwe wawe kuko inshinga zikurikiza amategeko ngiye no kuzazikwigisha zo ziroroshye cyane, tuzazinyuramo rimwe uzahita uzimenya. Simple past rero tuyikoresha tuvuga repeated action in the past, igikorwa cyagendaga kisubiramo mu gihe cyatambutse. Ushobora naho kuwakoresha simple past. Example, I can say I walked to school when I was young. Nagendaga n'amaguru ngiye ku ishuri ubwo nari nkiri mutoya. I walked to school when I was young. Ndi kuvuga igikorwa cyabaga mu gihe cyatambutse kikagenda kisubiramo, kandi wibuke ko ku nshinga zikurikiza amategeko twongeraho ed cyangwa se tukongeraho d. Mu gihe inshinga irangizwa na y ikurikiranye na consonant, tukaba twafata y tukahinduramo I tukongeraho ed. Urugero, cry, cried, study, studied. Okay, that is it. Mu gihe mvuze ngo rero I walked to school when I was young, binahwanye no kuvuga ngo I used to walk to school when I was young. Dukoresha akajambo ka used to turi kuvuga habit in the past, akamenyero k'igihe cyatambutse. Icyo gihe uzakoresha used to. I used to walk to school when I was young. It's the same as saying I walked to school when I was young. Nanone dukoresha simple past to talk about something that happened in the past and stayed in the past. Tuvuga ikintu cyaba mu gihe cyatambutse ndetse kikanaguma mu gihe cyatambutse. In that case, you will use simple past or past simple. Example, urugero twavuga ngo I met with Mark yesterday. Nahuye na Mariko ejo hashize. Byararangiye, byagumye mu gihe cyatambutse. I met with Mark yesterday. Another example, urundi rugero, we arrived in the meeting late. Twageze mu nama dukerewe. We arrived in the meeting late. In that case, I will use simple past. Tugeze kuri past continuous tense.
Past continuous tense rero yo tuyikoresha turi kuvuga ibikorwa byabaye mu gihe cyatambutse ndetse bigatwara umwanya. Wibuke yuko mu gihe turi muri continuous, verb to be igomba kuba irimo. Kuva rero dufite past continuous tense, ubwo verb to be iraza kuba iri muri simple past. Ni ngo ni igikorwa cyabaye mu gihe cyashize kirakomeza gitwara umwanya, ariko ntago cyakomeje ngo kigire nonaha. Hari igihe tuvuga ngo kirakomeza ukagira ngo kirakomeza kikagira mu gihe turimo, oya, ahubwo cyatwaye umwanya. Urugero twavuga ngo past continuous tense yo tuyikoresha tuvuga igikorwa cyabaye mu gihe cyashize ndetse icyo gikorwa kikaba cyatwara umwanya. Reka turebe urugero. I can say I was watching TV yesterday. Ejo nandi kureba televiziyo. Cyangwa se I was cooking. Narindi guteka. I was cooking. Ngo guteka byagutwaye umwanya. Noneho iyi past continuous tense tuyikoresha cyane cyane mu gikorwa cyabaye kigatwara umwanya, ikindi kikaza kikakirogoya. Aho niho handi dukoresha past continuous. Igikorwa cyari kiri kuba ndetse gitwara umwanya, ikindi kiraza gisanga cya kindi kiri kuba kirakirogoya. Urugero, I was watching TV when you called. Nandi kureba television ubwo wahamagaraga. I was watching TV when you called. Another example. The car's tire exploded when I was walking past it. Bivuze ngo ipine ry'imodoka ryarasandaye ubwo narindi kurinyura iruhande. The car's tire exploded when I was past it. Tugeze kuri past perfect tense. Past perfect tense yo tuyikoresha tuvuga igikorwa cyabaye mbere y'ikindi gikorwa mu gihe cyatambutse. Ngo past perfect tuyikoresha dufite ibikorwa bibiri byabaye, none kimwe cyabanjirije ikindi. Icyo cyabaye mbere y'ikindi nicyo twita past perfect. Mu yandi magambo, past perfect ushatse wayita past in the past. Ni igihe cyashize mu gihe cyashize. That is what we call past perfect. Example. Urugero twavuga ngo when I arrived the bus had left. Ubwo nahageraga bus yari yagiye. When I arrived the bus had left. Ni kuvuga ngo igikorwa cyuko bus yagiye cyabaye mbere, nge mbona kuhagera. Icyo gikorwa cyabaye mbere rero nicyo gifata past perfect. Tense tugezeho ni past perfect continuous. Iyo wumvishe past perfect continuous yo iroroshye cyane, kuko past perfect nayo ni igikorwa cyabaye mbere y'ikindi gikorwa ariko ahaho kigatwara umwanya, okay, cyangwa se kigatwara igihe. That is past perfect continuous. Example, I can say when I arrived, ubwo nahageraga, when I arrived Alice had been waiting for 2 hours. Alice yaramaze amasaha 2 ategereje. When I arrived, Alice had been waiting for 2 hours. That is it, my friend. Tense dukurikijeho ni simple future cyangwa se future simple. Iyo tuyikoresha tuvuga ikintu kizaba mu gihe kiri imbere. Iyo ikintu kizaba mu gihe kiri imbere uzakoresha will, wongereho iyo nshinga, nta kintu wahinduyeho, icyo ukora nuko ukuraho to gusa. Example, navuga ngo I will come tomorrow. Nzaza ejo. I will come tomorrow. Cyangwa se nkavuga ngo I will call you soon. Ndibuze kuguhamagara bidatinze. Hari icyo nshaka kubwira kuri iyi will. Abantu batekereza yuko dukoresha will ari ikintu kizaba nk'ejo cyangwa mu cyumweru gitaha cyangwa se mu kwezi gutaha, ariko no mu masegonda 2 ari imbere. Iyo ni future. Ni segonda rimwe riri imbere, iyo nayo ni future. Niba ngo ikintu cyose kiri imbere kiri mu gihe kizaza, that is what we call future. Okay? Iminota 5 iri imbere wakoresha future, iminota 10, isaha, gukomeza, icyumweru, ukwezi, gukomeza, that is what we call future. Example, I can say I will call you in 5 minutes. Mu minota 5 ndibuze kuguhamagara. Anarebyo bihwanye no kuvuga ngo
I'm gonna call you in 5 minutes cyangwa se I'm going to call you in 5 minutes. Mu minota 5 ndibuze kuguhamagara. Another example, dukoresha will twavuga ngo I will send you the money when I get home. Ndibuze kohereza amafaranga ningeri muhira. I will send you the money when I get home. Last example, urugero rwa nyuma twavuga ngo I will wait for you. Nzagutegereza. I will wait for you. Tense tugezeho ni future continuous. Tuvuye kuri future cyangwa se simple future tugeze kuri future continuous. Future continuous ni igikorwa kizaba mu gihe kiri imbere kigakomeza. Wibuke ko igihe turi muri continuous tugomba kwifashisha verb to be. Bivuga ngo iyi verb to be iraza kuba irimo, kandi igihe dufite future will igomba kuba ihari. Rero igihe dufite nanone will, inshinga bikurikiranye igomba kuba nta kintu yahindutseho. Now let's see the examples. Reka turebe ingero. I can say at 4 p.m. tomorrow I will be working. Ejo saa 10 z'umugoroba nzaba ndi gukora. At 4 p.m. tomorrow I will be working. Okay? Nzaba ndi gukora. Bivuga ni igikorwa kizaba mu gihe kiri imbere ndetse gikomeje kuba cyaba, icyo gikoresha future continuous. Now let's see another example. You can ask me, ushaka kwambaza ngo will you be teaching at 5 p.m. Ejo saa 11 uzaba uri kwigisha. Will you be teaching at 5 p.m. Nkaba nakubwira ngo sure, yego. I will be teaching at that time. Nzaba ndi kwigisha icyo gihe. I will be teaching at that time. Nzaba ntari kwigisha navuga ngo I won't. Won't ihwanye no kuvuga ngo will not. I won't be teaching at 4 p.m. Saa 11 za nimugoroba ntabwo nzaba ndi kwigisha. I won't be teaching at 4 p.m. Alright, tugeze kuri future perfect. Niba wibuka neza nakwigishije past perfect. Past perfect rero ni opposite ya future perfect. Past perfect reka nyigusubiriremo. Past perfect ni igikorwa cyabaye mbere y'ikindi gikorwa mu gihe cyashize. Ariyo nakubwiye ngo ni past in the past, ni igihe cyashize mu gihe cyashize. None future perfect nayo ni past in the future, ni igihe cyashize mu gihe kiri imbere. Bivuga ngo hari ibikorwa bizaba mu gihe kiri imbere ari bibiri, ikizaba mbere y'ikindi gikorwa icyo nicyo twita future perfect. Ikizabanziriza ikindi, that is future perfect. Let's see the examples. Kuvuga ngo when you arrive I will have left. Nuhagera nge nzaba nagiye. Nk'urugero, wowe ushobora kuri kuvuga ngo uzahagera saa 7 nge nkaba nzagenda saa 6 n'igice. Niba nzagenda saa 6 n'igice wowe ukahagera saa 7, icyo gihe navuga ngo when you arrive, igihe uzahagerera I will have left. Nge nzaba nagiye. Nuvuga ngo nge nzaba nakoze igikorwa mbere yuko we ugira ikindi gikorwa ukora. Bivuga ngo wowe uzakora igikorwa cyo kuhagera, nge nangije gukora igikorwa cyo kugenda. I will have left when you arrived. Nuvuga ngo nshatse natangiza iyo nteruro y'inyuma nkavuga ngo I will have left when you arrived. Nzaba nagiye nuhagera, cyangwa se nkavuga ngo nuhagera nzaba nagiye. When you arrive I will have left. That is future perfect. Let's see another example. Reka turebe urundi rugero. We will have known it, tuzaba twabimenye when teacher will plan to teach it. Ubwo teacher cyangwa se ubwo mwarimu azaba ari gutegura kubyigisha. We'll have known it when teacher will plan to teach it. Future perfect continuous yo ikaba inasa na future perfect, aho bitandukaniye nuko aho tuba tuvuga ku gikorwa kizatwara igihe nta kindi. Example, when you arrive, nuhagera I will have been leaving. Uzasanga nge ndi kugenda. Nukuvuga ngo wowe nshobora kuba mfite indege nzagenda saa 7, noneho wowe ukavuga ngo uzahagera saa 6 n'igice. Kugira ngo ujye kuhagera saa 6 n'igice ukazasanga ngewe nzaba ndi kwigendera ngiye ku kibuga cy'indege. Okay? In that case nshobora navuga ngo when you arrive, nujya kuhagera cyangwa se nuhagera I have been leaving. Nge nzaba nashogosheye nigendeye. When you arrive I will have been
living. That is future perfect continuous. This brings us to the end of our lesson today. Ibi tugejeje ku musozo w'isomo ryacu uyu munsi. Mbere ko turangiza ngiye no kukwigisha irregular verbs, and I want to remind you, if you feel like you want to support us, you can use our Momo Pay to give your contribution to this channel, my friend. Now let's continue with irregular verbs. Tubone turangize. Izi nshinga tugiye kwiga zirahindagurika. Simple past na past participle biba bitandukanye na infinitive. Inshinga ya mbere ni eat, simple past ni ate, past participle ni eaten, bisobanura kurya. Eat, ate, eaten. Indi ni beat, bait, beaten, bisobanura gukubita. Tugakurikizaho drive, drive bisobanura drove, driven bisobanura gutwara, nko gutwara igare. Drive, drove, driven. Inshinga ikurikiyeho ni give, simple past ni gave, past participle given, bisobanura gutanga. Next verb is forgive, simple past forgave, past participle forgiven, bisobanura kubabarira. Next verb is strive, simple past strove, past participle striven. To strive ni uguharanira kugera ku kintu. Strive, strove, striven. And next verb is shake, simple past ni shook, past participle shaken, bisobanura gucugusa ikintu. That is shake, shook, shaken. Next verb is forsake. Forsake ni gutererana. Forsook, past participle forsaken, gutererana. And next verb is rise, simple past rose, past participle rosen, bisobanura kuzamuka. And the last one is arise, simple past arose, past participle arisen, bisobanura guhaguruka. That is it. This brings us to the end of our lesson today. Now we are going to continue next day. I love you so much. See you tomorrow.